The three-wheeler taxis, better known as tuk-tuks, have become a part of daily life in Mombasa. Locals there seemingly can't do without them. But as their numbers and popularity increased, the county government of Mombasa tried to stop a further registration of new ones as part of plans to ease congestion in the central business district. The move was, however, challenged in court. Harith Salim tells us more about how the tuk-tuk industry invaded Mombasa and how it contributes to the economy of the coastal town. I came, I saw, I conquered. If it were to speak, I guess this would have been the exact words of the rickshaws, popularly known as tuk-tuks, here in Mombasa. Everywhere you look in this coastal town, rickshaw is what you see. These tuk-tuks have now become synonymous with the lifestyle here. It is arguably the most reliable mode of transport in Mombasa. Tuk-tuks have contributed a lot to the economy of the county, let alone giving hope to many of the jobless youth in Mombasa, and is said to have played a role in the reduction of crime in the county. Tuk-tuk ziko nyingi sana, pia pikipiki, na hii inachangiwa na utamaduni wa hapa wa mji wa Mombasa, ambao imechangia sana, na pia kwa hivi sasa ndio kitengo ambacho kinapatia vijana wetu nafasi za uajiri na waweze kupata mapato ambayo wanajikimu kwa maisha yao ya kila siku. Kahindi Kithi is one of the youth who has found employment in the tuk-tuk industry. He's been in this business for 5 years now and counting. Kimsingi hii ndio imeniweka mjini kwa sasa hivi. Mimi nashukuru kwa kile ninachokipata. Lakini kuna changamoto ambazo zinaishukisha kidogo. Kama mfano hali nzima ya usalama kidogo imeyumba sasa hivi. Mpaka sasa hivi kuna mitaa mingine huwezi kuingia, tuseme kama Mkanyageni Kibokoni kule hawezi kuingia kule. Alafu inaweza tokea ukabeba mtu ukamzungusha sehemu nyingine tofauti, alafu mwisho wa siku akatoweka tu na bila kukulipa. Uhusiano wetu sisi na watu wa matatu upo vizuri, sema tu barabarani si sana vile, sababu kama ikitokea mimi nataka kuchukua abiria na haisi kwamba alikuwa ni wa kwake, huwa haichukulii vizuri, na nafikiri nachukulia ni kazi, ni hali ya kazi. Polisi wako vizuri, lakini saa zingine huwa wanatukabili katika hali ambayo si sahihi. Anwar Said, the chairman of Mombasa Tuk-Tuk Owners Welfare Association, says there are approximately 10,000 tuk-tuks in Mombasa and its outskirts. This, he says, shows how important a role these tuk-tuks have played both to the economy of Mombasa as well as the lives of its people. Tuk-tuk imecheza part kubwa sana kwa kupatia vijana ajira. Vile vile nafikiri kumekuwa na cases nyingi sana. Matatu nayo kitambo ijaye, pengine tuk-tuk ni faster, easier means kujaza abiria, na vile vile tuk-tuk iko very cheap, very affordable. The same fare ya matatu ambayo ni 50, tuk-tuk ikichukua 50 na kupeleka from door to door. Whereby matatu has to drop you kwa stage. Na utafute njia nyingine ya kufika maeneo unayotaka. So tuk-tuk imecheza the best part, especially kwa mji kama Mombasa ambao baadhi ya barabara ni ndogo sana, matatu haziwezi fika, accessibility. So I think tuk-tuk is the best alternative, and that is why the growth. The owners of the tuk-tuks make an average of 1,000 shillings per day, and given that there are an estimated 10,000 tuk-tuks in Mombasa, that translates into earnings of 10 million shillings daily. Hired tuk-tuk drivers also earn 1,000 shillings per day, which also translates to 10 million shillings daily. The industry is said to consume an estimated 2.5 million shillings in fuel daily, at about 500 shillings per tuk-tuk per day. On average, the industry generates at least 23 million shillings daily. Tuk-tuk kila mwezi zinalipa 1,200 ya parking fee, municipal parking fee. Kuna sticker kwa kio pale tumeweka ya municipal monthly parking fee ya 1,200. If we have about 10,000 to 15,000 tuk-tuks, then you can calculate what you're talking about. It's a good amount per month. Na hata hivi tunavyoongea tena juu ya uhalifu, economy na challenges, tumekuwa tukiapproach county, na nafikiri it's in the pipeline.
with our minister kwamba tuarrangie vitu kama stages, unaona. Tumekuwa tukiapproach dealers kufanya safety awareness na madereva wetu na stakeholders, owners, lakini kweli county wanafaidika kwa upande wa ile revenue wanayo collect, unaona, na tuko katika vikao vya kuweza kuona njia ambazo pia sisi tutapata huduma za kuweza kufanya hii biashara yetu ikuwe safe. The industry had, however, faced a threat from the county government, who had imposed a ban which was later challenged in court. The target of banning was mainly because of the congestion. But you see, hatuamini kwamba tuk-tuk inachangia congestion kwa sababu it's always on the move. It's a pick and drop. Hakuna maeneo tumewekewa, na tungeomba pia tuwekewe yale maeneo ya kusema hizi ndio parking zetu. Mahali kama Mombasa Hospital tuna parking, unakuta matuktuk zimesimama vizuri kando. Mahali kama kwa PC's office kuna parking, tuktuk zimesimama vizuri kando. Mahali kama Tuskys supermarket na baadhi ya mahali mengine kama ferry etc. So if you can get more of these inside the CBD, utakuta hata msongamano umeondoka pande yetu. Problem that we have is that we never as a government regulated public transport for all these years. We allowed self-regulation. When you allow self-regulation, you for sure everything will be profit-based and not in the interest of the public. So I think that's where we went wrong at the beginning, and that's where we need to correct. And our county is very small. Our roads are very small. We can't deal with 15,000 vehicles on our roads. The only way to reduce that number is by creating that mass transit system and a mass transit corridor, something of the sort like a BRT, what they have in Dar es Salaam. Hii leo tukiamba tuktuk zote zitolewe, I'm sure Mombasa will collapse. Kama zikitolewa leo tu, mbona jioni watasema wenyewe tu. Yeah. But just as they have helped reduce crime by creating employment, more and more cases of tuk-tuks being used in kidnappings and robberies are being reported. This mode of transport is very versatile. They can make very abrupt U-turns. They can move into very narrow streets, and they are faster than if a person was to chase against them using their own feet. We have come together with some tuk-tuk owners. We now have associations in Mombasa where we try to regulate. We try to regulate and identify the operators of tuk-tuks. Harith Salim, NTV.